Forces. Force chemical reactions. Chemical effects of electricity. Chemical effects of electricity. Chemical bonding power. अच्छा ठीक है Malda. Chemical reaction. Force and attraction. Malda will probably come left still now. So now. Okay, next from here to here. 10/3/26 to 10/3/26. We have seen that bits of paper got attracted to a plastic cone which had got charged by rubbing it against dry air. Explain why. যদি প্লাস্টিকের চিরুনি বা প্লাস্টিকের স্কেলটা মাথায় খন্ডা আমরা রাব করি কোনো পেপারের সঙ্গে আসলে পেপারগুলো ওর মধ্যে সেটে যাচ্ছে কেন এটা হচ্ছে সেটা প্রমাণ করতে বলছো whenever two bodies are rubbed against each other, some of the free electrons move from our body to another. The body which loses electron gets a positive charge, whereas the other body which gains electrons acquires a negative charge. This static electricity produced in the cone by rubbing with air attracts bits of paper. যখন আমরা কোনো প্লাস্টিকের স্কেল বা প্লাস্টিকের চিরুনি বা অসুন্দর হয়ে বসছি রাব করছি কারণ কি হচ্ছে আমাদের বডিতে ইলেকট্রন চার্জটা রিমুভ হচ্ছে আর যে স্কেল বা যে প্লাস্টিকের যে কনটা আছে সেটা কিছু পজিটিভলি চার্জ হয়েছে চার্জ হওয়ার জন্য পেপারের সঙ্গে যখন এও ধরা হচ্ছে পেপারটা কি হয়ে যাচ্ছে অ্যাট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে With an experiment proved that like charges repeat. Rub a glass rod with silk, suspend it freely, when with a thread, rub another glass rod with silk and bring it close to the suspended glass rod. It will be observed that the suspended glass rod gets repelled and moves away. এটাও চার্জ হয়ে আছে এটাও চার্জ হয়েছে সেম চার্জ সামনে আনলে কি করবো নিজের দুটোকে দূরে সরানোর চেষ্টা করবো so repeal. As same charge produce the two glass rod they move apart. This experiment proves that like charges repeal. Magnetic field ও তাই দুটো নর্থ পোলকে সামনে আসলে কি হয় দূরে সরে যায় আর দুটো সাউথ পোলকে সামনে আসলে কি হয় দূরে সরে যায় কিন্তু নর্থ পোল আর সাউথ পোল যখন কাছাকাছি আসে তখন কি হয়ে যায় অ্যাটাচ হয়ে যায় তাহলে সেম চার্জ বা সেম পয়েন্ট বা সেম ম্যাগনেটিক ফোর্স রিপিল opposite charge opposite magnetic field attracts. Write Coulomb's law and explain it. Normal. The force between two charged particles. This is the most important question of this chapter. The force between two charged particles regarded as point charges Q1 and Q2. প্রথমে আমরা Q1 বলছি, দ্বিতীয়টা আমরা Q2 বলছি। A distance apart is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So the formula is F equals to K, where Q1 and Q2 represents the amount of the charges of the two particles, the R is the distance between them, and A is electrostatic force of attraction or repulsion acting between them. The value of K depends upon the intervening medium between the charged particles. অর্থাৎ দেখেন বলো দুটো চার্জ পার্টিকেলস কে যদি আমি দুটো চার্জ পার্টিকেলস কে নিলাম মনে করো এই একটা চার্জ পার্টিকেলস আর এই একটা চার্জ পার্টিকেলস ঠিক আছে এই হচ্ছে Q1
এ হচ্ছে Q2, মাঝখানে ডিসটেন্সটা হচ্ছে R। সূত্র কি? K equals to, সূত্র হচ্ছে F equals to K, তাহলে F equals to K, K means Kelvin, F means force, R means distance। এবার দুটো চার্জ পার্টিকেল যদি অপোজিট হয় তাহলে কি হবে? অ্যাট্রাক্ট হবে, এই দিকে যাবে, এই দিকে আসবে। এবার দুটো চার্জ যদি একই রকম হয় তাহলে এও এইদিকে সরবে, এও এইদিকে সরবে, অর্থাৎ দুটো। তো যাই করুক না কেন Q1 এবং Q2 চার্জের তার সূত্র হয় এখানে, যেখানে Q1 হচ্ছে কতটা চার্জ নিচ্ছে তার পরিমাপ দেখাবে, Q2 হচ্ছে এই কতটা চার্জ পরিমাণ নিচ্ছে, F মানে ফোর্সকে দেখাবে, K মানে কেলভিনকে দেখাবে, আর মাঝখানে এই আরটাকে দেখাবে ডিসটেন্স দুটোর মধ্যে। ব্যাস, মাথায় ঢুকেছে না ঢোকেনি? মাথায় ঢুকলো? আর যেটা বলছে যে intervening medium between the charge particles, এবার এই চার্জ পার্টিকেলস গুলো যে অ্যাট্রাক্ট করব বা রিপিল করব সেটা কোন মিডিয়ামের মাধ্যমে হবে সেটা রিপ্রেজেন্ট করতে শুধুমাত্র কি সেটা যেমন এটা কি যদি ধরি এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যম বা জিরো মিডিয়াম, এটা জলেও করা যেতে পারে, কোনো ভাবে জল করা যায়, কোনো ভাবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক করা যায়, কোনো হয়তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপর ট্রাই করা হবে। তো যে ফিল্ডের উপর ট্রাই করা হবে সেটাকে কে দিয়ে প্রকাশ করা হবে। মাথায় ঢুকলো না ঢোকেনি? জিরো মিডিয়াম কোনটা? যেটা এখানে আমি করবো, আমি দুটো চার্জ পার্টিকেলসকে আনলাম সরে গেল, তাহলে এখানে তো কোনো মিডিয়াম নেই, তার মানে এটাকে জিরো মিডিয়াম বা শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম। এবার এটাকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ডের উপর করতে পারে, কেউ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপর করে দেখাতো, যে ফিল্ডের উপরেই করে দেখাতো না কেন সেটা সিম্বলাইজ করবে কি কে, দ্যাট মিন্স কেলভিন হচ্ছে তাকে মাথায় ঢুকেছে? নেক্সট কি দিয়েছে দেখ, if charge of two particles are increased 2 times but the distance between them remains same, then state what difference will occur in the attraction of two particles। বলছে দুটো পার্টিকেলকে আমি দুবার করে চার্জ করলাম কিন্তু তাদের মধ্যেকার যে ডিসটেন্স সেটাকে আমি চেঞ্জ করলাম না, তাহলে এই সময় এই অ্যাট্রাকশন, এই দুটো পার্টিকেলের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশনটা হবে সেটা কিভাবে হবে বা কিভাবে? তাহলে ফার্স্ট কেস হচ্ছে F1, F1 equals to F মানে কে যদি হয় তাহলে F1 নাও কে, তাহলে F1 equals to K, Q1 and Q2 and R square, কারণ কি ডিসটেন্স এটা সেম রাখা আছে, where Q1 and Q2 represents the amount of charge and R square is the distance between them। আবার সেকেন্ড ফেজে F2 মানে আরেকবার চার্জ হচ্ছে 2 টাইম হয়েছে, পার্টিকেলস ইনক্রিজড 2 টাইমস, তাহলে F2 মানে কি, তাহলে K তে কি হবে, সেকেন্ড বার চার্জ করা হচ্ছে 2Q1 into 2Q2, ডিসটেন্স সেম রাখা আছে তাহলে R স্কয়ার, তাহলে K equals to 2 গুণিত 4 Q1 Q2 divided by R square, that means 4F। Q1 and Q2 represents F, so it is 4F। Clear? Any question? এই জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলো? অসুবিধা হলো বল, আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। Define charge by friction. Give example. Friction মানে এই যে friction. Whenever two bodies are rubbed against each other, some of the free electrons move from one body to another. The body which loses electron gets a positive charge, whereas other body which gains electrons acquires a negative charge, because electron is always negative। Example key, if a glass rod and a silk cloth are rubbed against each other, the glass rod loses electrons to the silk cloth। The glass rod therefore gets positively charged and the silk cloth gets negatively charged। Next হচ্ছে কি, define charging of conduction, give example। কার মাধ্যমে চার্জ করা হচ্ছে, কন্ডাকশনটা কি বলেছে, when an uncharged conductor, that means glass rod, plastic scale or comb, এগুলোকে uncharged conductor, when an uncharged conductor is attached with a charged conductor, then the uncharged conductor gets charged and the process is called charging by conduction। Example, if a chargeless thermocol ball
is touched with a positively charged glass rod এবং প্লাস্টিক কম্বল লিখতে পারিস the ball becomes positively charged by conduction এখানে গ্লাস রড লিখেছে তো এখানে প্লাস্টিক স্কেল বা প্লাস্টিক কম্বল লিখতে পারিস define charging by induction so define charging by conduction এটা ঠিক তার উল্টো induction during charging by induction no physical contact is made between the uncharged and the charged bodies a charged body is brought very close to an uncharged body but not touched যে চার্জ পার্টিকেলস চার্জড বডির কাছে আসবো কিন্তু এরকম ভাবে টাচ করবো না খুব কাছাকাছি আমরা and then the nearer end of the uncharged body acquires a charge which is of opposite nature of that of the charged body the charges produced on the uncharged conductor are called induced charge অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমি চার্জ পার্টিকেলস পাচ্ছি আর এটা আনচার্জ পার্টিকেলস পাচ্ছি তাহলে যখন খুব কাছে নিয়ে আসবো তখন কি হবে এইভাবে কানেক্ট করে যাবে তার মানে কি লাস্ট অফ দ্য পার্ট থেকে এই কিছু এনার্জি গেইন বা লুজ করলে এই ঠিক তার অপোজিট এনার্জিকে গেইন বা লুজ করবে তার জন্য কি হচ্ছে আটকে যাচ্ছে describe the atomic structure most important one of the question that is atomic structure A. An atom consists of three kinds of particles that is electrons, negatively charged, protons, positively charged particles, and neutrons, neutral particles. These are called subatomic particles. B. Normally, an atom contains the same number of positively charged protons and negatively charged electrons. So, an atom is usually electrically neutral. Protons and neutrons together are the core from the atom is called nucleus, which is present at the center. Electrons revolve around the nucleus in defined paths called orbits or cell. The electrons in the outer orbits which are away from the nucleus are called free electrons because they can break lose এটা LWC হ্যাঁ lose and move about freely inside a substance these free electrons act as charge carriers if a body gains electrons it gives negatively charged and if a body loses electrons it gets positively charged in both cases the bodies act as charged bodies ঠিক আছে তাহলে আমি একটু পড়া দেওয়া ছিল পড়া দিস নি দিবি আজকে না একটু সঠিকা আরেকজন পড়াশোনা আই রিভিশন করছ না একাডেমিক শর্ট কোশ্চেন এটা না সেলসটা পড়া ছিল সেলসটা পড়া ছিল ফিজিক্সের জন্য ফিজিক্সও পড়া ছিল ওটা পড়বি তার সাথে এটা আজকে টাইপ করবে 10 এটা থেকে সম্পূর্ণ আচরণ হবে ঠিক আছে একবার 6 থেকে 14 তে একবার পড়ো এখন বসে এটা পড়ে দেখে নাও কোথাও অসুবিধা হচ্ছে তখন আমি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভিংটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আগে 6 থেকে 14 অবধি একবার পড়ো দেখো যেখানে কোথায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তারপরে আমি ম্যাথমেটিক্যাল যে ইলাস্ট্রেশনগুলো আছে ওগুলো পড়ছি একবার পড়ানো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় দেন আমরা